Our love affair with fire began like this. Well, strictly speaking, it wasn't really ours. The Greeks were right. We kind of stole fire. The idea of harnessing it most likely first sparked in the mind of Homo erectus, a hominid who walked the earth long before we ever showed up. Paleontologists speculate that some 2 million years ago, our now extinct relatives began taking advantage of lightning-sparked wildfires to hunt, as the fire scattered animals, turning them into easy pickings. And the oldest sites with traces of burned wood in hearths suggest that 500,000 years before the first Homo sapiens ever scorched their fingers trying to cook dinner, Homo erectus already knew how to make fire to prepare their own meals too. In fact, knowing how to make fire might have played a role in evolution itself. Take, for example, our famous ancestor Lucy. She lived 3.2 million years ago and was basically a hardcore vegan. But once fire entered the picture, food became more diverse and a lot more calorie-rich than the raw stuff. And with all that extra energy to burn, our brains started to grow. Literally. Our love affair with fire took the next big step when we learned to turn up the heat. Pottery was born when our kilns reached 600 degrees Celsius. And around 6,000 years ago, by blowing air into the flames, we cranked the temperature up to 1,000 degrees and invented metallurgy. The first metal tools were crafted in copper and bronze, until around 1200 BCE, when our ancestors discovered how to crank up their furnaces a few hundred degrees more and began melting a metal both tougher and more versatile: iron. Iron made our weapons more powerful and deadly, and our tools more durable and efficient, revolutionizing every human activity. Yet the pace of life remained leisurely, since we relied mostly on our own strength or that of animals, wind or water. And we'd still be living in the Iron Age if on the eve of the 18th century we hadn't figured out how to force our old lover to work. The first efficient machine capable of putting fire to work was developed in 1712 by none other than a blacksmith, Thomas Newcomen. It was called the engine for raising water by the power of fire. Its sole purpose was to drain water from flooded mines, and it was roughly the size of a multi-story building. But soon, fire-powered machines became portable and got a shorter name: steam engines, triggering the Industrial Revolution, which we eventually came to call the next chapter in our romance with fire. Not by chance, a new science was born: thermodynamics, the branch of physics that studies the phenomena we associate with heat and energy. Thanks to thermodynamics, smelting processes improved, making steel the backbone of the construction industry, while machines became more powerful and efficient. Steamboats and trains made life faster and the world smaller, but they demanded more and more fuel. And we would have already burned all the vegetation on the surface of the Earth if we hadn't realized that it's far more efficient to burn the prehistoric vegetation buried beneath it, which is what coal and oil are made of. Just under 100 years ago, countries still measured their level of civilization by the number of factory smokestacks visible on the horizon. But during the second half of the 20th century, at Mauna Loa Observatory, the chemist Charles David Keeling dedicated his life to producing a graph that forced us to seriously reconsider our long-standing relationship with fire. He discovered that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, a gas that is released whenever something burns and plays an important role in regulating the planet's temperature, has been rising steadily since the 1960s. Global temperature has increased by 1.2 degrees Celsius since the start of the Industrial Revolution. It doesn't seem like much, but it's already making it much harder for humans and many other species to survive. And the only way we know to slow it down is by ending our long affair with fire. This time, the old cliché actually makes sense. It's not fire's fault, it's ours.
Far up the dim twilight fluttered. Moth wings of vapor and flame. The lights danced over the mountains. Star after star they came. The lights grew thicker unheeded, for silent and still were we. Our hearts were drunk with a beauty our eyes could never see. Event coincidences abound.
Doctor! Doctor! Are you all right? What a beautiful coincidence. You were there right as I was about to fall. Thank you. You're Mark Land, right? Yes, Dr. Nettermeyer, that's me. Yeah. Charming restaurant. I'm glad you recommended it. Two coincidence. How did you know who I am? I read an article sometime back, and you were standing there with Ronald Reagan. Oh, about the award. Yeah. The less said about that, the better. So, Mark, tell me a little bit about yourself. Oh, yeah, of course. I'm an undergraduate here at Caltech. I thought I wanted to be a chemist, but recently I read Richard Feynman's book, 6 Easy Pieces, and particle physics has really started to inspire me. Oh, great. One more for our team. What was it Feynman used to say about wine? The universe resembles a glass of wine. Oh, is that it? Age does that. It's something like that. So what are you doing here? Are you going to teach? No, I retired 10 years ago. I'm just visiting. Being back in my old laboratory transported me back to the 1930s. Nostalgia's potent. Huh? I was happy back then. even if Millikan made me beg for every cent. Was Millikan president of Caltech back then? Yes. Millikan was fond of cosmic rays. He described photons as birth cries of atoms in interstellar space. Wow, that's poetic. Yeah, he had a way with words, even if he took things too far at times. But Millikan secured the funds for our cosmic ray research. Our focus was the galactic cosmic ray. They come from outside our solar system. We had high hopes that understanding the cosmic ray was the final piece in the puzzle to reveal a new picture of how the universe works. By the time I was a PhD student, fetching coffee, developing a motion film for Anderson, well, it was clear that our first glimpse into the cosmic ray was not offering us answers to the secrets of the universe, just more questions. And it's often the way it is, I guess. Didn't Anderson win the Nobel Prize for discovery of antimatter? Yes, that's right. It was an unexpected outcome when he found that particles have antiparticle twins. He inadvertently triggered a race. It was a race to identify what eventually became a zoo of particles. Well, that appealed to me. You see, my father, after his General Food Store in Michigan failed, moved us out to California and became a florist. He became so obsessed with the names and origins and all the details of flowers he sold, identification. Sometimes I think he forgot he was a businessman. And this obsession, kind of rubbed off on me. And I was eager to identify what other questions the cosmic ray had in store for us. But my most important work with Anderson started on a mountain. A mountain? A mountain in Colorado. Strange place to search for fingerprints of the cosmos, right? That's it. Well, I was younger then. Ready, willing, and eager to haul heavy stuff up mountains in the name of science. You'll find out when you're a grad student. I hope so. I just don't think there's much outside work in particle physics these days. Maybe not these days. You're right. What's this? Oh, that, great. On the mountain, we used the motor of this Cadillac to power our experiment. That was fun.
Are you okay? Oh, I'm sorry. My body's betraying me these days. It's Parkinson's. Before, I used to try to hide these strange movements as a quirky mode of expression, but they happen too often to hide. We all malfunction and break apart eventually. Our bodies, our minds, some sooner than others. Physicists also describe the moment that the particle changes from one state of being to another state of being as decay. And that's exactly what we were looking for. 4,300 meters high, up in Colorado. We were looking for decay. I mean, the decay of cosmic ray-derived particles. So you have to tell me, what was it like when you finally discovered the muon particle up on that mountain? I mean, that must have been an exciting event. The most exciting moment was looking for the event coincidence. Event coincidence? Event coincidence is used in particle physics to pick out the small number of true events, like finding a muon, from a large number of false events. We do this with a little help from time. We look for a very short moment, a small time frame in which two events coincide. Truth and time are closely interlinked. Oh, we use event coincidence in our daily lives too. Let's say you catch the eye of a beautiful woman sitting on the other side of this cafe twice or three times. Well, you tell yourself that's not an accident. Huh? The Hungarian scientist Lajos Jánosi also used this idea of event coincidences to design detectors for identifying muons. He was born in the same year cosmic rays were discovered. Event coincidence, right? Anyway, to get back to your question about the most exciting moment, it's the moments of searching. After I've verified the event coincidence and I know the experiment is a success, I'm bored with it. I'm already itching to find the next thing. So what do you think the future of muon research is? Muon research has been growing lately. What excites me most about high-energy muons is that they're so abundant. It's like having a natural resource that humans haven't figured out how to use yet. Since muons don't tend to interact strongly with matter, a high-energy muon can travel much further than other particles through materials like solid rock or metal without moving its trajectory. And unlike this pencil moving through this paper, the muon doesn't damage or change the matter it interacts with. The muons can remain intact and can be detected in underground laboratories located kilometers below the surface. See? Yes, I do see. Thank you. Thank you so much. I didn't even know what muons were before this, and now I feel like this subject will be the most interesting to study in grad school. You're just getting started, Mark. Whether you become a particle physicist or choose another field, think carefully about what your research brings into the world. I hope you can use your skills and experience in a way that benefits people and contributes to society in a positive way. Maybe then our future will be a bit brighter.
pencil and Scotch tape. These two everyday items led to a discovery that won the most prestigious award in physics. In 2010, Andrei Geim and Konstantin Novoselov received the Nobel Prize in Physics for discovering graphene, a groundbreaking material set to revolutionize numerous fields, including electronics, the medical industry, and energy. The potential applications for this new material are seemingly endless, ranging from targeted drug delivery systems to more efficient solar cells. It can also be used to make ultralight bicycles, flexible electronic devices, and batteries that charge within seconds. But what exactly is graphene? Well, first we need to talk about graphite. Graphite is the same material that is used to make pencil lead. If we zoom into the tip of a pencil, we see that graphite is composed of thin layers of carbon atoms stacked on top of each other. The best way to think about graphite is a stack of papers where you have individual sheets of paper that are stacked on top of one another. Graphite is very similar in structure. It consists of a bunch of atomic layers. And so if you were to try and pull this stack of papers apart, it would be very, very difficult. But it is much easier to peel a single sheet of paper off of this stack of papers. So graphene is basically a single layer of carbon atoms, making it the thinnest material in the world. In this single layer, the atoms are arranged in a hexagonal structure, like a honeycomb. Even though graphene is only one atom thick, it is one of the strongest materials. Along with being strong, it is incredibly stretchy. What makes graphene really special is that it acts as a playground to study fundamental physics. It allows us to explore phenomena on a tabletop that would otherwise require massive machines. Now, how do we create the world's thinnest material? The process is actually quite simple. All you need is Scotch tape and a pencil. The process of extracting graphene is called mechanical exfoliation. In this process, a piece of Scotch tape is pressed onto a thick graphite crystal. The tape is then gently removed, which peels a thin portion of graphite onto the tape. However, the graphite is still too thick. We need to thin it further down to achieve graphene. This is done by pressing the tape onto itself a few times. The tape is then pressed onto a small silicon wafer. A gentle pressure is applied onto the tape to aid adhesion. Then the tape is gently removed. If we observe it under a microscope, we can see a few thin flakes of graphene. This pale pink flake might look simple, but it is one of the most important discoveries of the 21st century. The important factors for mechanically exfoliating two-dimensional materials is that the adhesion of these atomic sheets that come into contact with the tape have to be greater than the adhesion of the atomic sheets with each other. This peeling also happens when you write. So every time you do your homework, you might be creating the thinnest material in your notebook. Even 20 years after its discovery, graphene remains at the forefront of scientific research. We have come a long way, but more research is needed to integrate it into our daily lives. Scientists are working hard to understand its properties and incorporate it into new technologies. And all of this started with a pencil and Scotch tape. Two ordinary items we often ignore around our household. Sometimes the most important discoveries come from the simplest of objects.
In Frank Oppenheimer's favorite movie, scratches and paint danced, sometimes abstractly, sometimes figuratively across the screen. Animator Norman McLaren had drawn postage stamp-sized pictures directly on movie film. Brothers watched the first atomic bomb light up the desert. J. Robert Oppenheimer, director of the effort that built the bomb, and Frank, his younger brother, also a physicist. Frank did the calculations that predicted that the blast cloud would look like a mushroom. In college, Frank joined the Communist Party. Congress wanted to hear about it in 1949. He lost his job in the physics department at the University of Minnesota. He was blacklisted, unable to get a university job anywhere. Instead of studying cosmic rays, he took up cattle ranching in Colorado. In the late 1950s, the U.S. was losing the space race and needed science teachers. Frank was able to get a job teaching science in the high school of the small town near his ranch. Suddenly, students from Pagosa Springs were winning all the top science fair awards in Colorado. Ranching taught Frank how to build things. Teaching helped him understand how people learn best. His Colorado decade gave Frank the vision of a floor full of experiments that people could tinker with to learn about science. In 1969, he opened the doors of the Exploratorium in San Francisco. Just a couple years after the Summer of Love in Golden Gate Park, it was the Summer of Science at the Palace of Fine Arts. It was a new way to learn. It was art and science together. It was up to you to figure out what was going on. It was up to everybody to be the teacher and the student. Museums that have been around for years showing off things in display cases put in experiences, experiments. Frank helped his brother start a chain reaction of atomic weapons. Later, Frank started a chain reaction of active learning. Frank said, "It's not the real world. It's a world we made up."
Stellt euch vor, diese Katze wäre nicht nur hier, sondern auch dort. Und zwar gleichzeitig. Klingt das verrückt? Natürlich klingt es verrückt. Denn auch wenn Katzen ziemlich flink sind, das trauen wir ihnen dann doch nicht zu. In der mikroskopisch kleinen Welt der Quanten aber passiert es ständig. No, it's not magic, it's quantum physics. Alors si j'étais capable de me réduire très soudainement à l'échelle d'un atome, le monde me semblerait hyper étrange. Toutes les lois, tous les comportements que je verrais autour de moi défieraient mon entendement en quelque sorte. Kann es sein, dass die Wirklichkeit in Wirklichkeit ganz anders ist, als wir denken? Und wenn ja, was fangen wir damit an? On s'est rendu compte que la physique quantique permettait d'inventer des nouveaux matériaux, des nouveaux concepts absolument incroyables. Wenn das so ist, wie genau können wir diese kleinen Quanteneffekte in unserer großen Welt nutzen? Auch wenn das seltsam klingen mag, aber unsere Welt besteht eher aus zwei Welten. Eine große, vertraute, in der alles so abläuft, wie wir es aus unserer Erfahrung kennen. Und darunter eine viel kleinere. Die Welt der kleinsten Dinge. Der Quanten. Eine Welt, die ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Aber langsam. So this is an apple. Everybody knows what is an apple. And it's something that we can drop. And we can try to predict where it will fall. If we would know exactly what is the position, what is the speed, what is the velocity of this apple, then it would be relatively simple to predict exactly what would be the point at which it will fall. In der Alltagswelt lässt sich das alles schön vorhersagen. Und das soll jetzt bei den kleinen Quantenteilchen ganz anders sein? Der Apfel ist ein gutes Beispiel für den makroskopischen Alltagsgegenstand, den wir alle kennen. Und jetzt könnte man sich mal versuchen zu überlegen, was passiert, wenn man einfach mal reinzoomt und sich überlegt, dass er aus ganz, ganz vielen kleinen Teilchen besteht. Jedes dieser Teilchen aber, ob Atom, Elektron oder ein anderes Quantenobjekt, verhält sich höchst seltsam. Alors si cette pomme était un atome, si c'était un objet quantique, déjà je la verrais pas très clairement ici. Elle occuperait une espèce de nuage de probabilité. Vous imaginez qu'elle flotte un peu partout dans l'espace? In der kleinen Quantenwelt sind die Dinge offenbar unbestimmt, diffus. Was heißt das konkret? À toute petite échelle, les objets quantiques, par exemple l'électron, peuvent être dans deux états à la fois. Par exemple, ils peuvent être pas excités et excités. Ils peuvent être ici et là. C'est-à-dire que tant que je le laisse tranquille, mon électron vit véritablement deux vies à la fois. Il peut être à deux endroits à la fois. Il peut être dans deux états à la fois. Okay. Das ist in etwa so, als ob ein Apfel am Ast und zugleich auf dem Boden wäre. Oder ein Wal, der zugleich im Ozean schwimmt und im Grand Canyon fliegt. Superposition nennt sich das in der Quantenforschung. Willkommen im Mikrokosmos der Quantenteilchen. Einer Welt, die unseren Menschenverstand ziemlich auf die Probe stellt. Wagen wir trotzdem einen Versuch. For these microscopic objects, there is something that is very special, is that the properties of that object, like for example, where it is, its position, is not determined. It's in a superposition, so it has several positions at the same time and several velocities at the same time, and while we don't observe it, then it has all of them, and only when we observe this position becomes determined. That's very special in quantum physics and very different from what occurs in other theories of physics. Heißt das also, bevor wir nachschauen, ist ein Quantenteilchen ein unbeschriebenes Blatt? Ein Teilchen ohne definierte Eigenschaften? It's like if we had a book that is not written, and just by looking at it, then it's being written. So we see how it gets written, how the words appear one after each other just by looking at it. So same thing happens in the microscopic world, where things are not defined, positions are not defined, colors are not defined, and while we are just looking at them, they get defined. Hatten wir bereits erwähnt, dass die Quantenwelt unser Realitätsverständnis auf den Kopf stellt? Abgesehen davon, können wir damit etwas anfangen? Quel est l'intérêt de mettre un objet dans deux endroits à la fois? D'abord, le plaisir intellectuel, de découvrir que la nature se comporte comme ça à petite échelle. Moi, ça fait mon bonheur. Alors, en plus, il se trouve que ça a des applications. Par exemple, ça sert à faire les meilleurs capteurs au monde, pour mesurer des choses hyper précisément.
Ou encore, on essaye de s'en servir pour fabriquer les ordinateurs les plus puissants au monde. Es gibt da nur ein kleines Problem. Wir kommen an diese Quantenteilchen nicht so einfach ran. Die besonderen Eigenschaften von Quantenteilchen, die wir ausnutzen wollen, sind sehr fragil. Alles, was wechselwirken kann mit meinem quantenmechanischen Teilchen, wird dazu führen, dass die Superposition verschwindet. Wir nennen das häufig auch Rauschen, dadurch, dass es Wechselwirkung mit der Umgebung gibt. Because there are too many particles around. So for example, in this region of space that is in between my hands, there are 10 to the 20, 10 to the 30 particles. So 1 followed by 30 zeros. So millions and millions and millions of particles. And if I put an object there, a macroscopic object, it will interact with all of them. And therefore, it will be impossible to see any superposition. Quantenteilchen sind offensichtlich sehr empfindlich. Das wusste schon Niels Bohr, Nobelpreisträger und einer der Pioniere der Quantenphysik. Das Quantenteilchen fühlt sich beobachtet, soll Bohr gesagt haben. Die Frage ist, was kümmert es das Quantenteilchen, dass es beobachtet wird? Denn mal ehrlich, wenn wir einen Apfel fallen lassen, dann fällt der Apfel. Egal, ob wir ihn nun beobachten oder nicht. On a compris que ce qui se joue dans la mesure, c'est le fait que j'amène un outil de mesure qui lui-même est composé de milliards d'atomes. Et donc quand mon atome voit tous ces atomes arriver face à lui, il se sent obligé de choisir. Il essaye de parler à tous les atomes à la fois, et en interagissant comme ça, hop, ça l'oblige à choisir un de ces états. Ist es möglich, das zu umgehen? Können wir es hinbekommen, dass sich das Teilchen nicht beobachtet fühlt? Um das tatsächlich nutzbar zu machen, muss man die Teilchen sehr gut isolieren, damit sich das Teilchen eben nicht beobachtet fühlt. Und in unserem Fall funktioniert das so, dass wir die in einen absolut leeren Raum bringen. Und dann müssen wir die natürlich trotzdem irgendwie kontrollieren. Und wir machen das mit Hilfe von optischen Pinzetten. Also wir nehmen tatsächlich Laserstrahlen, um die einzelnen Teilchen einzufangen. Und da besteht jetzt die Kunst darin, dass auch dieser Laserstrahl, diese kleine Pinzette, so wenig wie möglich mit dem Atom oder dem quantenmechanischen Teilchen interagiert. Und das ist die Hauptschwierigkeit. Wenn diese Hürde überwunden würde, wären die Quantenteilchen zu allem fähig. Etwa vor Vulkanausbrüchen zu warnen. Forschende haben dafür ein Quantenmessgerät entwickelt und es auf dem höchsten aktiven Vulkan Europas getestet, dem Ätna. Doch wie können Quantenteilchen Vulkanausbrüche vorhersagen? Donc vous imaginez que vous avez votre colonne là, et en haut de la colonne, ici à peu près, vous lâchez des atomes, vous laissez tomber des atomes. Donc là, vous le voyez, l'atome en train de tomber à cause de la gravité, hein, ça c'est tout bête. Mais pendant sa chute, vous allez le superposer dans deux états. Donc vous lui balancez un coup de rayon laser, là vous le voyez, il est en train de se dédoubler, et puis il y en a un qui tombe un peu plus vite que l'autre. Voilà, ils sont en train de tomber. Puis là, vous rebalancez un coup de laser pour que celui qui était en retard rattrape l'autre. Alors c'est un seul atome, hein, tout ça, qui se dédouble. Donc là, il est en train de se rattraper, il se rattrape et hop, ici, il se recombine avec lui-même. Eh bien, la façon dont il se recombine va dépendre en gros de la gravité qu'il a subie pendant la chute. Vous allez voir que parfois, elle change un petit peu cette gravité, juste parce que sous vos pieds, eh bien, il y a du magma qui s'est déplacé, par exemple. Donc juste avant une éruption volcanique, vous allez voir la gravité très légèrement varier. Weil die Quantenteilchen so empfindlich sind, lässt sich also frühzeitig feststellen, was im Innern von Vulkanen vor sich geht. In Zukunft könnten solche Quantengravimeter Vulkane dauerhaft überwachen. Unsere Welt können wir dank der Quantenteilchen also sehr viel genauer erforschen. Aber da wäre ja noch die entscheidende Rolle der Beobachtung. Erst sie nagelt das Quantenteilchen auf einen definierten Zustand fest. Es scheint fast so, als ob die Welt in ihrem Innersten erst dann wirklich wird, wenn wir oder etwas anderes mit ihr in Kontakt treten. Nur, wenn dies so ist, legt dann nicht erst die Beobachtung fest, welche Gestalt die Welt annimmt? Sind wir also die, die das bestimmen? What is important to realize is that we don't choose how these objects are defined. This is a completely random process. So we, by observing, let's say, define the properties, but we cannot say, oh, I want that property or that property. This is a completely random process. So we are just defining the reality, but not influencing what is the property that is appearing. Moment.
Wir entscheiden zwar nicht, was passiert, aber die Realität legen trotzdem erst wir fest? Wie soll man das verstehen? Das fragten sich auch schon die Großen ihres Faches. Seitdem sie auf die Quantenphysik stießen, zerbrachen sie sich die Köpfe und hatten verschiedene Ideen. Auf der einen Seite waren da Werner Heisenberg und Niels Bohr. Sie waren der Überzeugung, Physik könne nur beschreiben, was wir von der Welt beobachten. Anders sah das Albert Einstein. Er ging von einer Wirklichkeit aus, die unabhängig von unseren Beobachtungen existiert und sich nicht zufällig bzw. durch uns auf einen Zustand festlegt. Der Legende nach kam es bei einem Spaziergang zwischen ihm und Bohr zu folgendem Wortwechsel. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass der Mond nicht existiert, wenn wir nicht hinsehen. Dann beweisen Sie mir doch das Gegenteil, Herr Einstein. Quantum physics tells you that even if we would know anything that can be known, it would be impossible to compute or to know what is the result. And that's what was bothering Einstein, the fact that it's not our lack of knowledge, but it's even impossible in principle to predict what is the result. Überlagerungszustände, unerklärbare Zufälle. Die Quantenteilchen rütteln heftig an unserem Realitätsverständnis. Ist es also höchste Zeit, dass wir unser Weltbild überdenken, unsere Vorstellung, wie die Welt im Kleinen funktioniert? Cette espèce de schizophrénie me fascine complètement. Le fait que le monde autour de nous, on le connaît, hein, la gravité, l'action, la réaction. Eh bien, en même temps, il y a des lois à toute petite échelle qui n'ont plus rien à voir avec ces lois-là et qui défient notre entendement. Ce qu'on ne comprend pas à nouveau, c'est le pourquoi. Pourquoi la nature est comme ça? Mais comment elle se comporte, ça, on le comprend magnifiquement. Und wie? Die Quantenphysik hat unser modernes Leben bereits entscheidend mitbestimmt und etwa zur Erfindung des Lasers geführt. Laserlicht besteht aus Quantenteilchen, die alle dieselbe Energie besitzen und gleichgerichtet sind. Auf Quantenphysik beruhen auch Transistoren, elektrische Stromverstärker. Sie stecken heute als Mikrochips in jedem Computer und Smartphone. Ohne die Kenntnisse über die Quanten sähe unsere heutige Welt ganz anders aus. Und in Zukunft könnte noch einiges mehr möglich sein, was vor Jahrzehnten reine Gedankenspiele waren. Denn es gibt noch ein Quantenphänomen, das sich zwar niemand so richtig erklären kann, das aber alles bisherige in den Schatten stellt. Die Quantenverschränkung. Entanglement is a property of quantum physics that appears when we have more than one object in a superposition. What is remarkable about entanglement is that we observe one of the particles, then the properties are defined in this particle, but also in the other particle. And so this was something that was recognized already by many scientists, but the one who realized of the power of that property was Einstein. Im Jahr 1935 stellte Albert Einstein mit zwei Kollegen folgendes Gedankenexperiment an. Zwei Elektronen stoßen zusammen und fliegen in verschiedene Richtungen. Gemäß den Gesetzen der Quantenphysik müssten sie fortan in einer Art telepathischer Verbindung stehen. Für Einstein unvorstellbar. Von einer spukhaften Fernwirkung, schrieb er. Sein Kollege Erwin Schrödinger verpasste dem Phänomen einen Namen: die Verschränkung. Nur beweisen konnte man es damals nicht. Gibt es Verschränkung wirklich? Klären wir zunächst einmal, was damit genau gemeint ist. Alors je vais vous faire une expérience d'intrication en direct entre Paris et Munich. Donc on va prendre un objet quantique, donc là je vais prendre par exemple un grain de lumière, un photon, et cet objet je le mets dans deux états à la fois. Regardez, là il est à la fois jaune et vert. Et je vais faire la même chose avec un deuxième grain de lumière. Le voilà, donc maintenant j'ai deux grains de lumière dans deux états à la fois, et je vais les frotter l'un à l'autre, je vais les intriquer. Ça veut dire que maintenant, leurs destins sont partagés. Et donc ça veut dire que si maintenant j'envoie celui-ci à plusieurs milliers de kilomètres à Munich, regardez ce qui va se passer. Donc celui-là je le laisse tranquille, je ne le mesure pas, celui-là je l'envoie. Et maintenant je mesure le mien. Et là je le vois jaune, et en même temps à Munich, eh ben, il le voit vert. Et je peux refaire ça 1 milliard de fois. À chaque fois, moi je verrai n'importe quoi ici, mais ma collègue à Munich verra l'opposé. Das bedeutet, der Zustand der verschränkten Quantenteilchen ist miteinander verbunden. Sie teilen ein gemeinsames Schicksal. Zauberei? Wie erklärt man das Unerklärbare?
Tauschen die Bälle untereinander vielleicht geheime Botschaften aus? You can just discard that because these photons are so far away that it's impossible that anything goes from one place to the other one and tells the other one what to do. So you can do this experiment basically instantaneously in such a way that there is no possibility that there is any communication whatsoever. Das fällt als Erklärung also weg. Aber was, wenn die Quantenteilchen gar keine Informationen austauschen müssen, um dasselbe Ergebnis zu zeigen? Was, wenn das Ergebnis schon von Anfang an feststand? Après, on a pensé que si ça se trouve, elles partageaient l'information au début, avec une sorte de variable cachée, de petit indice qu'elles allaient garder dans la poche en quelque sorte, et puis qu'au bout de 1000 km, elles allaient sortir pour dire « Ah ben moi je me mets comme ça, toi tu te mets comme ça ». Mais en fait, il y a des expériences très claires qui ont démontré que ça n'était pas le cas non plus. There is no explanation in terms of something moving from one place to another, and one has to accept what Einstein called spooky action at a distance. Albert Einstein hatte es vorausgesagt. 50 Jahre später haben es die Experimente endgültig bewiesen. Die Verschränkung ist kein Hirngespinst. Doch ob Einstein darüber erfreut gewesen wäre, sei dahingestellt. Denn die Frage bleibt: Wie schaffen es zwei verschränkte Quantenteilchen ohne vorherige Abstimmung und ohne Botschaften, sich auf dasselbe festzulegen? Und dann noch der Faktor Zufall. Warum das Quantenteilchen ausgerechnet diesen einen Zustand einnimmt, wenn wir es beobachten, weiß das Teilchen wohl selbst nicht. Gott wird doch nicht etwa würfeln, sagte Einstein auf dem Spaziergang. Hören Sie endlich auf, dem Herrgott Vorschriften zu machen, konterte Bohr. Das Rätsel scheint unlösbar. In order to find some other interpretation beyond the one that quantum physics gives, you really have to add something extraordinary and something which is even more surprising than quantum physics itself. We will have to assume that there is a world of hidden variables, a world that we cannot detect, that we cannot see, that we will never be able to see, where the laws of physics of our world don't apply. Na, dann bleiben wir doch lieber bei den Gesetzen der Quantenphysik, die wir halbwegs verstehen. Etwa, dass die verschränkten Teilchen als Einheit gesehen werden können. Das Verrückte ist, dass die Einheit weiter besteht. Also die beiden Teilchen sind verschränkt miteinander. Das heißt, obwohl die sich jetzt an unterschiedlichen Orten befinden, werden die immer noch als Einheit beschrieben. Und es ist dann egal, ob ich jetzt einen von diesen Bällen in ein anderes Land bringe oder eine Person gebe, die sich ins Flugzeug setzt und irgendwo hinfliegt. Solange diese Einheit besteht, weiß ich immer noch ganz genau, wenn der hier gelb ist, ist der andere grün oder eben umgekehrt. Die Kunst besteht jetzt darin, diese Einheit auch zu erhalten und zu verhindern, dass dazwischen eine Beobachtung stattfindet. Weil sobald das passiert, ist die Verschränkung leider weg. Aber wie gut gelingt es, diese verschränkte Einheit aufrechtzuerhalten? Le record du monde actuel, il est détenu par des Chinois qui ont envoyé un satellite dans l'espace, une sorte de petit laboratoire quantique. Et ce satellite a envoyé des grains de lumière intriqués aux deux bouts de la Chine. Bei ihrer Ankunft an den beiden Bodenstationen wurden die Photonen gemessen und siehe da. Sie waren tatsächlich nach wie vor verschränkt, über eine Entfernung von fast 1200 Kilometern. Kleiner Schönheitsfehler: Der Satellit musste 1 Million Photonenpaare auf die Reise schicken, bis ein verschränktes Paar unversehrt auf der Erde ankam. Alle anderen gingen unterwegs verloren. Die Verschränkung über riesige Distanzen wirkt noch etwas wackelig. Aber die Sache hat offenbar Potenzial. Allein aus Spaß an der Freude hat man die verschränkten Quantenteilchen bestimmt nicht auf die Reise geschickt, oder? Apart from being a very curious property, that something disappears and appears without going through anything, that's useful because it can be used in communication, in particular in secret communication. And that's exactly what quantum teleportation does. Teleportation? Das kennen wir doch von irgendwoher. Scheint so, als ob Star Trek die Quantenteleportation vorausgesagt hatte. Ihr erinnert euch, dank eines Transformators konnten sich die Besatzungsmitglieder auf einen anderen Planeten teleportieren. Beam me up, Scotty. Hatten die Macher von Star Trek doch recht mit ihrer Idee von der Teleportation? Ça fait fantasmer, hein, ça fait rêver. On imagine Star Trek où on disparaît ici et on apparaît ailleurs. Alors en réalité, le nom est un peu trompeur. On ne téléporte pas de la matière quand on fait de la téléportation quantique, parce que ça c'est interdit par les lois de la physique. En fait, ce qu'on fait,
c'est qu'on fait plutôt de la copie, vous voyez, du copier-coller, un peu comme en informatique, où on va avoir un objet quantique dans un certain état, et ben on va être capable de copier cet état pour le coller sur un autre objet quantique. Das Beamen von Personen oder Objekten bleibt also Science Fiction. Schade eigentlich. Was nützt uns die Quantenteleportation dann? Ça peut permettre par exemple de faire un Internet qui serait crypté, qui serait chiffré grâce à la physique quantique. Donc l'Internet lui-même, il serait complètement normal, on se transmet de l'information, mais on peut chiffrer cette information grâce à la physique quantique. Vereinfacht gesagt, überträgt sich die Information von einem Quantenteilchen zum nächsten, ohne dass ein Hacker sie heimlich abfangen könnte. So die Theorie. Noch steckt das Quanteninternet tief in den Kinderschuhen. Und ob es jemals funktionieren wird, abwarten. Fest steht aber, die Quantenteilchen und ihr seltsames Verhalten sind drauf und dran, unsere Welt auf den Kopf zu stellen. Depuis quelques années, on vit une nouvelle révolution quantique. On est capable de manipuler les atomes un par un, de manipuler des électrons et de leur faire ce qu'on veut. Pareil avec des grains de lumière. Et ça va permettre de jouer avec des effets avec lesquels on ne jouait pas avant. On va être capable de jouer avec l'intrication, avec la superposition d'états et de le faire sur mesure en quelque sorte. Und das führt uns zu der Erfindung, die unsere Welt wirklich revolutionieren könnte. Und dieser Mann hatte die Idee dafür. Der visionäre Physiker Richard Feynman. Er erfand den Quantencomputer. Solving certain problems with normal computers is very difficult. And then he realized that it was because we were using the wrong computers. So we had computers based now on quantum physics. He named them quantum computers. Then we would be able to solve those problems much efficiently, or to solve problems that we will never be able to solve. Ein Computer aus Quantenteilchen. Wie geht das? Hier kommt ein kleiner Crashkurs. Alors comment ça marche un ordinateur quantique? Le principe de base, c'est d'utiliser un objet quantique, par exemple un atome, qui est dans deux états à la fois. Par exemple ici, pas excité et excité à la fois. Et on va imaginer que quand il n'est pas excité, c'est un 0. Quand il est excité, c'est un 1. Donc ça donne ça. Vous avez un objet qui peut être à la fois 0 et 1. Et ça, en tant que tel, ça n'a aucun intérêt. C'est juste du bazar. Ça commence à devenir intéressant si vous en mettez plusieurs. Tiens, on va en mettre 3 par exemple. Donc là, maintenant, j'ai 3 atomes intriqués, chacun dans 2 états à la fois. Ça veut dire que j'ai plein de combinaisons possibles. Mais mon ordinateur quantique ne choisit pas. Il les a toutes à la fois. Quantum computer can take a superposition of all these configurations and do a calculation in all these superpositions at the same time. So in this sense, as if we will have many computers running in parallel, but you just have one quantum computer. Et cette superposition, ça vous montre que je peux manipuler plein d'informations à la fois. Et là, j'en ai que 3, c'est pas incroyable, hein, ça me fait 8 combinaisons possibles. Mais si j'en rajoute un 4e, ça me fait 16 combinaisons possibles. Si j'en rajoute un 5e, ça m'en fait 32. Si j'en mets 70, j'ai toutes les informations de l'humanité actuellement. Das ist der Clou. Jedes einzelne Quantenteilchen, das dazukommt, verdoppelt die Rechenkapazität. Und wie wird so ein Gerät aussehen? Die ehrliche Antwort aktuell ist, wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht genau, wie ein Quantencomputer aussehen wird am Ende. Wir sind aktuell dabei zu erforschen, welche Teilchen am besten dafür geeignet sind, um Quantencomputer zu bauen. Die Frage nach, ich könnte jetzt mal irgendwann meinen Laptop aufklappen und dann ist der vielleicht viel leistungsfähiger, weil ich habe da einen Quantenprozessor eingebaut. Da müssen wir erstmal enttäuschen, da wir bisher davon ausgehen, dass es eher spezielle Anwendungen sind, komplizierte Probleme, die dann effektiv mit einem Quantencomputer gelöst werden können. Welche Probleme das wohl sind? Geht es nach euch? Dann sollte ein Quantencomputer nichts Geringeres als die großen Probleme der Menschheit lösen können. Die Frage nach der Entstehung des Lebens, des Universums und wo die zweite Socke aus der Waschmaschine abgeblieben ist. Genial! Doch Vorsicht! Zu große Euphorie kann auch in Enttäuschung umschlagen. Dann ergeht es uns vielleicht wie den Figuren in der Verfilmung von Per Anhalter durch die Galaxis, als die Menschen die Antwort vom Supercomputer Deep Thought empfangen. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is 42.
Ob ein Quantencomputer wohl dieselbe Antwort gegeben hätte? Where the quantum computer is really extremely powerful is in the problem of solving, let's say, these problems in material science or chemistry. We cannot do many of these calculations with normal computers. With quantum computers we could do, and therefore this would help us to design better materials or to design better drugs or better chemical compounds. Bis man die richtige Zusammensetzung von Medikamenten in Simulationen gefunden hat, können Monate, manchmal Jahre vergehen. Quantencomputer könnten die Rechenzeit deutlich verkürzen. Außerdem sollen Quantencomputer ziemlich gut darin sein, Begriffe in riesigen Datenmengen zu finden oder Logistikprobleme zu optimieren. So gut, dass manche von einer bevorstehenden Quantenrevolution sprechen. Aber wenn Quantencomputer tatsächlich so leistungsstark sein sollen, warum haben wir bislang nur mickrige Prototypen? Le problème, c'est qu'il ne marche pas, ou plutôt, il marche très très mal. Il faut vous rendre compte que l'expérience, elle est hyper délicate à faire. Was wir hier probieren, ist einzelne Teilchen zu manipulieren, zum Beispiel einzelne Atome, einzelne Ionen, wirklich winzigste Teilchen. Und die Schwierigkeit besteht in der Beobachtung und der Messung. Das heißt, alle Wechselwirkungen, alle Einflüsse von außen machen diese quantenmechanischen Eigenschaften kaputt und zerstören die. Das heißt, das macht es extrem schwierig, viele von diesen Teilchen gleichzeitig zu kontrollieren. Da ist sie wieder. Die Krux mit den verrückten Quantenphänomenen. Einerseits muss man die vielen Quantenteilchen kontrollieren, damit sie einen Quantencomputer ergeben. Und andererseits muss man sie in Ruhe lassen, damit sie ihre Überlagerungszustände beibehalten, ohne die ein Quantencomputer nicht rechnen könnte. Les meilleurs ordinateurs actuels font des erreurs en gros toutes les 1000 opérations. Et le drame, c'est qu'on ne peut pas débugger, on ne peut pas chercher où sont les erreurs, parce que si vous essayez d'arrêter en cours de route pour voir où est l'erreur, vous ne pouvez plus recommencer. Haben wir uns zu früh gefreut? Bleibt die Quantenrevolution nun aus? We know how to correct errors in quantum computers as long as they are not very strong. And this is what we are trying to do at the moment, just to correct these errors. Die Suche nach einem funktionierenden Quantencomputer ist in vollem Gange. Manche sagen, es wird klappen, andere sind da vorsichtiger. Fest steht, es ist noch zu früh, um sicher sagen zu können, ob Quantencomputer tatsächlich mal unser Leben revolutionieren werden. Aber vielleicht ist das auch nicht das Entscheidende. J'ai l'impression que ce qui compte fondamentalement, c'est d'essayer de repousser les frontières de nos connaissances. De comprendre ce que c'est que l'intrication, ce que c'est que la superposition d'états, d'où elles viennent, comment les calculer, comment les prédire. Et c'est ça qui, pour moi, fait l'intérêt de la physique quantique. C'est que c'est vraiment un des derniers terrains d'exploration contemporains de la physique. I think that the generation, my generation and some other generations may still have a general problem in accepting quantum physics, all these exotic properties, but the new generations that will be born with quantum technology will have no problem whatsoever in accepting it in the same way that we accept now that there are mobile telephones that send something from one place to another that we cannot touch, we cannot see, and still we can communicate. Auch wenn die Quantenteilchen unser Weltbild gehörig durcheinander bringen, scheinen sie doch ein exaktes Bild von der Wirklichkeit zu zeichnen. Sie offenbaren, wie die Welt in ihrem Innersten funktioniert, mit all ihren bizarren Eigenheiten. Wir müssen es nur so annehmen. Hello, my name is Dr. Dorfman, and today I'm going to teach you the meaning of the word quantum. And I'm also going to try to explain it to this kid. Whoa, how did I get here? Who are you? Wow, so many questions. I have a question. Do you know what an atom is? Yeah, I know an atom. He lives down the street from me. He owes me $5.
No, an atom is pretty much the smallest part of anything. Huh? It looks like this. What exactly am I looking at right here? It's an atom! I'll slow it down. Let's take a closer look. This is the electron on the outside ring. The protons and the neutrons are in the middle. I'm a neutron. I'm a proton. Whoa, that electron is freaking out. Do you know what it's made of? Sounds like it's made of gas. Nope, it's made of energy. The electron on the outside ring has the most energy. The electron on the middle ring has medium energy. The electron on the bottom ring has the least energy. What? The electron can jump up a ring by taking energy, or it can jump down by losing energy. Huh? The movement, or energy of the jumping electron is called quantum. That's totally random. That doesn't make sense at all. Exactly! What? Now you understand the meaning of the word quantum. No, I don't. Exactly!
Fuck. Sam, hi! Star of the day, how are you? Congratulations on the amazing award. Congratulations. Hey, finally, my little grown-up. I'm so proud of your achievements. Congratulations, dear. I need to talk to you. Ah, your glasses. I don't know how you organized a meal without them. They were on the table. Thank you. So proud of you. I don't think I will need them today. Well, today is your day. We are celebrating, honey. Celebrating what? Know what? Come on. Not every day people won't have National Physics Award. And you are the youngest in history. No. I've never studied physics in my entire life. Honey, we've been working hard. Come on, let me introduce to Dr. Brown Zimmerman. He's my physics friend at CERN, Switzerland. You've been telling me about this amazing project Yes, that you the have. Hydrogen Collider. Yeah, it's one of the most interesting things of this century. Sam, Yeah.
Sam. Give me my camera back! Sam, honey, you shouldn't be doing this. It's not good for the record. Dad, What? is it my dimension? Yes, it is. Samantha. Samantha. Hey, come on, stay calm. Hey. Come on, it's me, Dad. Dad! Yeah. Who wanted to put me just to sleep with that fucking chloroform? Listen to me. Sam, I'm doing this for the evolution of humankind. No more step! No more step! Proving what shouldn't be Stop! done. I am proving what shouldn't be done till now. Stay back! Are you aware of the magnitude of this experiment? This is your theory, honey. We are proving it. Too much interaction, honey. Too much. Where did we leave morality? There is no time for that now, Father. I promise it's gonna be the last one. Now what? You know where the car is.
waves break, breaking waves on a star. Breaking waves on a stellar shore, watching waves break, breaking waves on a star. Breaking waves on a stellar shore, watching waves break, breaking waves on a star. Breaking waves on a stellar shore. From the top down to the ocean here. So that's a big tide compared to the Earth-Moon tide. These stars became known as the heartbeat stars, and they were theoretically predicted before they were discovered in the Kepler data. And what's going on here is we're looking at eccentric binary pairs that are stretched and distorted every periapse passage. And when we look at the stretched out, larger surface area side of a given star, it looks brighter. And when we look at the narrow kind of nose end, it looks dimmer. And we see a big pulse once per orbital cycle, once per periapse passage in these eccentric systems. And they fly away and go about their business, and then they come back and do it again. So that's these big pulses. And then the fact that they became heartbeat stars, I mean, maybe the pulsing is kind of like a heartbeat, but really it's that these plots, these light curves, just look a lot like a Hertzsprung-Russell, what's it called? An EKG, not a Hertzsprung-Russell diagram. It's like whatever it is for the body to have a Hertzsprung-Russell diagram. Okay, an EKG. MACHO 80.7443.1718. Sunlight coming in. So this star is really having something quite dramatic going on. So I called this a heartbreak star, and now I'm going to look for more heartbreak. Back in the early 1990s, was doing the same thing that it's doing right now. We spin in 24 hours. The moon orbits in 28 days, at least in sort of our time units. Like dreams. Starts the action of the clock in the Church of Wells. And as you can see, it's the most unusual. It has been running since the year of 1392. In 1928, it was converted to electricity. These horsemen go around here on the hour, quarter past the hour, and a half hour, and quarter to the hour, of course. And it attracts people from all over the world. This is a massive but unequal pair. So in the sense that all these interactions happen, many of them probably aren't completely gentle either. You can imagine you take two stars and they come together, that's not necessarily a completely gentle process. And along the way there's light that we can see and sort of traces left on those stars. Stellar multiplicity is not just sort of this special exotic circumstance, but it's actually extremely common. And it depends on the mass of the stars involved. So down around 1 or even 0.1 per times the solar mass, less than half of stars are in binary or higher order multiple systems. Up near 10 solar masses, actually the majority of stars are in either pairs or triples or more. And so something that I think this is teaching us is that the interactions and the sort of at least more complex and more varied stellar lifetimes that encompasses
are actually part of sort of the core story of how especially some of these more massive stars live their lives. And what happens is that all of these planets that are within a few hundred stellar radii right now will eventually be swallowed by their host stars. And so this whole exoplanet population that we're discovering is kind of subject to that future interaction, as of course is our inner solar system. They have a wide range of initial eccentricities, orbits, and that's part of why their evolutions have been so complicated to piece together, because there's this incredible branching of possibilities once you have not just one star, and everything seems to be kind of controlled by its mass and metallicity, but you have the different orbits, the different mass ratios, the different sort of evolutionary states. Listen to your heart. On some level, when I first saw this, I thought, wow, isn't that a really kind of unstable or like quickly decaying or just sort of like especially violent moment in this star's history, but clearly it's been sustained for quite some time, at least in sort of our time units. These are views of Queen Mary's dollhouse. Everything is in miniature. The bedroom and the dining room, and of course everything there, chairs, dishes and all, are very miniature in size. This is a grand stairway in a dollhouse, and that there grandfather clock you see there is working also. And this is not allowed to be photographed, but I took it from slides. Even these books are in miniature. They can be opened and can be read. But as they grow bigger and bigger, you can imagine the Earth growing in the Earth-Moon system. That would be strange, but let's imagine it for a second. The strength of the tides that Earth would experience would get stronger and stronger because it would be filling up more of the space between the Earth and the Moon. And then I think as kind of remarkable and bizarre of a situation as this is, here something really kind of parallel is happening. These kind of really extreme wave has been raised on it over the course of hundreds of orbits. And I think we can see an analogy for that when we look at breaking waves on a beach, for example. The most likely outcome of that sort of story is that eventually these merge into a single star. This is the end of our trip, and we were tired, but very happy, and pleasant memories will remain with us always.
let me tell you a story. From the moment we are born, we start our exploration. Everything we discover, no matter how small, contributes to our technological evolution. All technology we use today is a legacy of countless inventions from many generations before us. Like a colossal structure, much larger and older than ourselves, this technology links us as we innovate and create new techniques. And when we look at the stars, we wonder, what is our place in the universe? After all, these are the biggest questions. Why are we here on this planet? And how vast is the universe really? And how did it all come to be? We don't know, yet our understanding deepens with every discovery. We now know we reside in a universe teeming with billions of galaxies, each home to billions of stars. We also know that light always travels at the same speed. So, the sunlight warming your face began its journey 8 minutes ago. That's how long it takes light to reach us. With the stars, the marvel deepens. Their light started its celestial journey through the universe years ago, so we can see them in this moment. Everything we see in space is a window into the past. How long ago an event happened depends on how far light has traveled to reach us. The further away the star, the deeper we look back into history. In observing the stars, we peer into history, learning from the ancient light that journeys across time and space. On a cosmic scale, light moves more slowly than we might imagine. Crossing the Milky Way takes 100,000 years, a span that predates human civilization. And imagine, if the Milky Way were as big as the city of Amsterdam, our entire solar system would only be the size of a tiny marble, somewhere in a schoolyard. The size of the universe is almost beyond comprehension. Across the universe, there are billions of galaxies, and each galaxy contains billions of stars and planets. If the observable universe was Earth-sized, our galaxy would be tinier than an atom. It's incredibly large. Deep within the Milky Way's heart lies a profound mystery. Stars orbiting a seemingly empty space. There, in the center, as in all galaxies, lies something mysterious and ancient. A hole in the fabric of space and time. A black hole. Did you know that the gravity of a black hole is so strong that even light cannot escape? And that time stops at the horizon of a black hole. Near the immense gravity of a black hole, time slows down. From there, we see the future unfold at an accelerating rate. At the horizon of the black hole, time grinds to a halt. From there, the universe appears as a single, timeless moment. While to yourself, time would seem normal. When we captured an image of a black hole, we only saw the surrounding material. The supermassive black hole in this photo is 55 million light years away from Earth. Imagine, that light started its journey about the time the comet struck that wiped out the dinosaurs.
With their colossal mass, supermassive black holes are the gravitational hearts of galaxies. They keep the stars in orbit, just like our sun is the heart of our solar system. Mass not only warps time, but it also bends space, manifesting in our daily life as gravity, which keeps us on the ground. Do you feel it? Here you see motion along the curvature of space-time. A mass such as the Earth bends space-time. It makes us constantly fall to the ground. We are carried along by the bending of space-time. Space and time are one. They are inseparably connected, making up the fabric of our reality. Space-time is flexible and can bend and wave. Such deformations do not occur spontaneously. When smaller black holes orbit each other and eventually collide, they release energy tens of times greater than all the light in the universe. When smaller black holes orbit each other and eventually collide, this immense energy causes space-time to ripple, an event that occurs several times per minute across the universe. These ripples fill the space-time in the universe with waves, gravitational waves. Einstein predicted the existence of these gravitational waves 100 years ago with his theory of relativity. He calculated that they would be too small to be detected. Now, a century later, what was thought impossible has been achieved. The LIGO interferometer detected the first gravitational waves in 2015. Our newfound ability to measure spacetime's ripples is a remarkable milestone. The discovery of these waves has launched a new chapter for astronomy, the era of gravitational waves. The more we measure, the more we learn about the universe's unseen elements, including black holes, providing clues about its dark components and helping us unravel the unknown. Much like a deaf person who suddenly gains the ability to hear, we can now listen to the echoes of the past with this newfound sense. Gravitational waves ripple through space-time, undisturbed by whatever matter is in its way, and eventually reach Earth. What you see here are blueprints for the Einstein telescope, named after Albert Einstein. This telescope will be constructed somewhere in Europe, perhaps even close to us, and is expected to be operational by 2035. The Einstein telescope features arms that extend 10 kilometers, through which laser beams split and traverse before being recombined by large mirrors. This design allows us to measure tiny differences in distance caused by gravitational waves. Variations millions of times smaller than an atom. By capturing gravitational waves on an unprecedented scale with the Einstein telescope, we can listen further back into the past than ever before. This telescope will enable us to observe phenomena from before stars were even formed, helping us understand the birth of galaxies and the behavior of space-time, the very fabric of our reality. We stand at the dawn of new discoveries, and that is extremely exciting. There are mysterious forces and elements beyond our sight,
And it is precisely this unseen part of the universe that captivates us most. With 95% of the universe still cloaked in mystery, it's time to unveil some secrets. Using optical telescopes, we've transformed Earth into a colossal eye. Now, with the Einstein telescope, we give our planet ears to sense the ripples of space-time. This creates new sensors, linked through extensive networks that exchange data, allowing us to observe and listen to the universe. Both our technology and we ourselves are composed of elements forged in the stars. We are the universe, experiencing itself. Vida. Ondas. Rádio. Telescópio. Four hydrogen atoms weigh this Estrela. much in mass units. A neutron weighs about the same as a proton, Nêutron. but has no electrical charge. Pulso. Pulsares. Cosmos. Vida. Так, это Гаврилюк. Я хочу пройти через калитку одну и вторую. Потом вернусь обратно, да. Все, счастливо.
В Баксанском ущелье Кавказского горного хребта расположилась нейтринная обсерватория. Сооружение обсерватории находится в тоннелях длиной около 4000 метров под горой Andyrtau, и их глубина составляет около 5000 метров водного эквивалента. Здесь работает около 250 человек. Основным направлением исследований является изучение внутреннего строения и эволюции Солнца, звезд, ядра галактики и других объектов Вселенной путем регистрации их нейтринного излучения. Звезды излучают потоки частиц нейтрино, которые возникают в процессе ядерных реакций. Изучение нейтрино помогает лучше понять устройство Вселенной. Нейтрино чрезвычайно слабо взаимодействует с веществом. Пролетает сквозь Землю и летит дальше. Частица-призрак неуловима. Почти. Нейтрино. Элементарная частица. Баксанская научная обсерватория – это современное научное подразделение для изучения космических лучей, нейтрино, идущих от Солнца, и всяких редких явлений, которые наблюдаются в микромире. В физике обычно принято глубину измерять не в километрах от входа, а в метрах водного эквивалента над установкой. Последняя пока из сделанных лабораторий низкофоновых исследований, там мы принимаем, что там до 4900 метров водного эквивалента. Так что можете считать, что мы на глубине какой-нибудь глубокой впадины в океане. В мире элементарных частиц нейтрино занимает особое место и играет особую роль. Она всегда появляется тогда, когда происходит либо рождение каких-то новых элементарных частиц, либо исчезновение этих элементарных частиц в каких-то других процессах. Это, в общем-то, очень важно с точки зрения наших познаний о природе вещей, то есть о том, как устроено наше мироздание. Через каждый квадратный сантиметр, каждую секунду, каждый квадратный сантиметр земной поверхности, в том числе нас с вами, проходит 60 миллиардов нейтрино. То есть мы живем в этом потоке. Попробуйте осознать, что есть элементарная частица. То есть вы, скажем так, своим конечным сознанием, и я своим конечным сознанием, мы можем всего лишь там увидеть мелкую-мелкую крупицу. А реально это не так, мы даже не знаем устройства. Что это за состояние? Состояние надо иметь в виду, как состояние материи. Гора Andyrtau. Такое название ей дали местные жители. В переводе с болгарского это означает «гремящая вершина». И недаром. Крутые склоны характерны частыми камнепадами. Вот это место оказалось подходящим. Только к этой горе есть доступ с дороги. Относительно легкая доступность, хотя здесь огромные работы были проведены, чтобы сделать нормальный подъезд к месту, где были заложены порталы и где началась проходка как таковая. А гора, у нее высота одна из самых высоких, и то, что мы под самую подошву отсюда проникаем, это нету других таких гор. Эльбрус есть, но вы попробуйте под него залезть, во-первых. А во-вторых, там, извините, под центр вы войдете, вы в жерло вулкана попадете. И что ж хорошего-то? Толща горы как раз она и экранирует космические лучи, потому что у них очень высокая проникающая способность. Последние 3 десятка лет развивается направление нейтринная астрофизика.
Есть во Вселенной процессы, например, вспышки сверхновых, где умирают звезды, образуется огромное количество нейтрино достаточно высоких энергий. Сам процесс последней стадии жизни звезды, он может быть понят и изучен по качественной регистрации нейтринного излучения, возникающего в момент умирания вспышки звезды. Для человечества важнее всего вот наша ближняя звезда, Солнце. Но если вы знаете о Солнце, то у вас есть уверенность в вашем будущем. Если же вдруг по результатам измерений на Земле вы увидите, что в Солнце происходят какие-то серьезные изменения, трудно испытать, но 3% изменений светимости Солнца могут привести к ледниковому периоду. Вот. А ледниковый период – это вымерзает все ныне существующее живое. Лаборатория Галли Германиевого нейтринного телескопа. Солнечный свет, который мы наблюдаем, родился в центре Солнца десятки, сотни тысяч лет назад. А что происходит в центре Солнца в данный момент времени, мы можем узнать, только зарегистрировав нейтрино. Именно для этого и предназначена вот эта самая лаборатория Галли Германиевого нейтринного телескопа. Эксперименты на Галли Германиевом нейтринном телескопе дали прямое доказательство правильности стандартной солнечной модели. Это открытие имеет мировое значение. Тот галлий, который находится здесь под землей, он вообще не имеет цены, он бесценен. Почему? Во-первых, он долго находится закрытым от солнечного облучения, от космического излучения. С другой стороны, мы же постоянно происходим извлечение из него. Это, наверное, одно из самых чистых веществ на Земле, которые вообще можно найти. Извлечь 2 десятка атомов одного вещества из 50 тонн другого вещества. Вот это умопомрачительно. Это вообще в голове не укладывается, как это возможно. Ваш покорный слуга попал в число тех людей, которые взялись это делать. В мире производилось 500, около полутонны галлия. В мире. А нам надо было 60 тонн для того, чтобы видеть значимое количество взаимодействия нейтрино. Тогда мы еще не знали, что нейтрино будет меньше. Лаборатория низкофоновых исследований. Одна из задач лаборатории – поиск частиц, кандидатов на темную массу Вселенной. Из старых научных сотрудников, наверное, осталось, вот я могу сказать, за одну лабораторию было 10, остался 1. Все остальные новые. А это были очень квалифицированные, грамотные люди. Ну, просто так. 5 из них за границей. Но это ничего. Главное, что молодежь пришла, сообразительная, толковая, шустрая, все сделает. Кому удалось найти молодежь и подготовить, ну, могут с облегчением, как говорится, уйти на заслуженный отдых. Человек, скажем так, в рамках того осознавания, в котором он сейчас находится, он не в состоянии вобрать в себе такую вещь, как бесконечность. Он не может ее понять, не может ее осознать, не может ее вобрать в себя. Образы, которые формируются в результате отображения мира в сознании, да, реального мира. Именно образы давят на душу, вызывают у него страдания. Мы всегда избегаем страдания, да? Мы избегаем, каким образом избегаем страданий? Мы или просто от них убегаем, то есть мы, по сути дела, вытираем из памяти плохие участки, которые вызывают у нас некую боль, да? Или же мы, проходя через страдания, мы рождаемся вновь и вновь. Большой взрыв. Все элементарные частицы произошли в результате какого-то процесса. И этому процессу что-то предшествовало.
И можно ли по оставшимся следам процесс, который называем большим взрывом, понять не только то, что происходило в малой доле секунды до взрыва, привело к этому взрыву. Наша Вселенная продолжает расширяться, но это и раньше было понятно, что она расширяется, да? Так выяснилось, что она не просто расширяется, она расширяется с ускорением. То есть мы не просто разлетаются все наши объекты в нашей Вселенной, они еще и разлетаются все быстрее и быстрее с ускорением. То есть существует некоторая сила, которая просто разрывает нашу Вселенную, а раз есть ускорение, значит есть сила, некоторая сила, которая рождает это ускорение. Понимаете, да? Вопрос, откуда взялась эта сила и что это сила? В течение года бывали периоды, когда по 3-4 месяца сидел один в горах. Одиночество, оно даже полезно весьма людям. Вот. Даже те, кто избегает их, то им как раз-то и более полезно. И я люблю одиночество. Человек всегда пытается понять свое место и свою роль в этой жизни. Подземный сцинцилляционный телескоп. Телескоп находится в горной выработке объемом 12 тысяч кубических метров. Уже четверть века служба наблюдения непрерывно следит за нейтринными всплесками от гравитационного коллапса звезд в галактике. Вот на подземном сцинцилляционном телескопе он был предназначен для исследования космических лучей. С одной стороны, мы вроде уходим под землю, урезаем, но толща Земли работает как фильтр. Поэтому ПСТ был построен в месте, где вы можете наблюдать космические лучи разной энергии, выбирая события под разными углами. Толщина горы, которая под этим углом у вас встречается на пути частицы, она работает тоже как фильтр, и у вас есть представлен в телескопе весь спектр энергии. Значит, это здание четырехэтажное. 4 этажа горизонтальных – это сцинцилляционные детекторы, и 4 вертикальных стенки, которые примыкают к этим горизонтальным плоскостям, тоже сцинцилляционные детекторы. Кажется, что год – это большой срок. На самом деле, с точки зрения жизни звезды, это очень небольшой срок. На Солнце известны циклы 22-летний, 100-летний. Это для нас это жизнь, может даже 2 жизни, а здесь просто она так живет. У нее своя жизнь. Баксанская нейтринная обсерватория – уникальное подземелье в горах Кавказа. В России больше нет подобных мест. В мире больше нет такого телескопа. Здесь вот уже более 40 лет ученые пытаются добраться до самой сути вещей и понять устройство мироздания. Антиматерия, темная материя и темная энергия, черные дыры, горизонт событий, что было до Большого взрыва и множество других вопросов. Они изучают нашу Вселенную, следят за нашим Солнцем, звездами нашей галактики, наблюдая элементарные частицы, охотясь за самой неуловимой частицей в мире – нейтрино. Ну, я уже прожил некоторое количество лет и думаю, что ученые грустят меньше, чем другие, потому что им все время интересно. Вот если потеряешь интерес, тогда плохо. А интерес теряется от разных воздействий, в том числе от среды, от страны, от власти. Но если ты сам все время интересуешься, даже можешь придумывать новые вещи и формулировать задачи, и даже исследовать можно. Захотели, сделали. Все, дорогу осилит идущий.
Изучая эти свойства, мы поймем, кто мы, откуда, что, откуда все берется. Cible à 75 mètres. Ok, unit. Ça devient compliqué de trouver de quoi se nourrir. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis coincé ici, derrière ces murs, ces ruines. Il ne reste plus grand-chose de ce monde. Seulement des reliques, des bouts d'histoire trouvés ça et là. Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé, ni même de ma présence ici. Unit me parle peu de l'ancien monde, de l'époque où il était programmé. Je n'arrive pas à dire depuis combien de temps il m'accompagne. Certainement depuis toujours. Il m'aide à survivre, à vivre, à rester humain, même si je ne comprends pas encore vraiment ce que ça veut dire. Les jours passent et se ressemblent, comme une boucle sans fin. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à maintenant. Unit! Unit! Opérationnel. Rapport. Analyse en cours. Veuillez patienter utilisateur. Analyse complète. Rencontre avec un objet volant non identifié, hostile, intelligent. Tentative de suppression de l'utilisateur. Danger? Quel danger? Suppression? De quoi tu parles? Danger, anomalie, danger, évacuation préconisée. Attends, je comprends rien là, on est en danger là?
Utilisateur. Mise en veille de l'interface. Attends, mais tu l'as vu comme moi? Affirmatif. C'est un squelette, un être humain. Les restes de cet utilisateur sont là depuis plusieurs décennies. On n'est pas tout seul. Réponds-moi. Indéterminable.
suis le témoin de la fin. Rapport. Intrusion secteur 16. Risque élevé de rencontre avec l'utilisateur primaire. Armé et dangereux. Élimination requise. Je répète, élimination requise.